Haya ni tariki 5 mweri wa Oktoba mwaka wa 2023 giathi kia guhane gutuna ni gikuyu kiba na ningiragwo kaingi ati gikuyu ni moe kuhitha ndia kana ni moe kuhitha ndia no mati kuhitha uhoro na nikio na ithu twakerekia kwambika he maitu ya mohoro to kumenyithio ta uria bururi wa Kenya watindo kigariura ni muhoko wakwa no watindia thayo na gitio kinene ngai kunyita ugeni metheini itu ya mohoro mbere ndaya reke twambe twamukire mamwe mamaria tukuhaririirie na makiria ithaini riri. I call for peace and I call for calm in the boundary and assure the residents that whatever issues they have, they will be resolved. Wagagunu thiete na mbere na kuonekana na njira nene mwena wa Sondu kurumirira ikucia andu atatu na baya andu aria moragitwo ri wikirugamira andu mugwanja. Sending out troops outside our borders, it must be approved by Parliament. Is Ruto ready to sacrifice the innocent blood of Kenyans for American dollars or for international recognition? Gwatumiro ya azimio kuregana na njira nene ikinya ria thirikari iria gutuma mbiraru bururi-ini wa Haiti. Watumia ndigwa no kugirika kumanagia na mbura ya El Nino. Minister w'ugima wa mwiri kaunti-ini ya Kakamega Benare Wesunga nikirite mukode kurigitwo kwa airetu wa thukuru wa St Teresa Eregina aria macokete kurekererio maingi. Gaja shothe nituteaniirie kuna ati naguo mutaburuko uyu uragukinyira na njira ya imwe kwa imwe ni live transmission turamemerekia kuma guku mucii munene wa Kenya Nairobi na koguo nukurukiania na ithu kuri mwena wa Facebook ni @Muthingi TV, kuri mwena wa YouTube ni @Muthingi TV. Maida mothe tugicemania nawe na ujete Kariuki wa Nduati ni gukorwo gitika. Haya riboti ni iria yonekanite gukorwo igekiriria na njira nene ya mundu ugwitwo Hwaiini wa Kimani gukinyira riu andu mugwanja nio marikitie gukua na makiria gute muoyo wao na ni thutha wa haro irithiete na mbere na kuonekana mwena wa Sondu ariguo muhaka wa county cia Kericho hamwe na county ya Kisumu. Ukiri uguo governor wa county ya Kericho noria oikaina ta Eric Mutai nionekanite gukumithia na njira nene akiuga ati muthenya wo thatu nio marikitie gwikirwo mukode kuonekana ati nio moragitwo kumanagia na harani ici. Gukiri uguo kwirikanite ati ngucanio cia uici wa mahiu nicicungiriirie njatukano gukirikana ati waya gukorwo kuri na guoko wakiuteti na kuria kuracungeria undu uyu. Hwaiini wa Kimani uratuhingurira mutaburuko witu wa muthenya wa umuthi. Goko tharikira ngucanio na bara cia mihaka mwena wa Sondu muhaka-ini wa Githumo na Kericho igithie na mbere na ba ya aria marikitie gukua no irongerereka guku andu atatu magite mioyo yao muthenya wa umuthi angi magithie na mbere kuhonia nguraro cia gutemwo na kurathwo na migwa thibitari-ini. I am saddened and I feel pain and share my sympathy with the lives that has been lost in Sondu, which is in the boundary of Kericho and Kisumu. Governor wa Kericho Eric Mutai yathiete na mbere gukumithia cieko ici akiuga bururi wa Kenya ni hutukitwo ni mahinda ma bara cia mihaka na cia gikabira guku agikirikana ria thayo kuri aikari a mena ino na kuga ihinda riu ni ikinyu ria kuiga matharaita thi na kwariria kihonia kia bara ici nigetha njoragano ici icikinye muthia. I would wish to say this as the governor of Kericho, that we highly condemn any act of violence, because in 21st century there is no place for violence. Regardless of our differences, regardless of our ideological opinion on how we look at things, violence has no place in our time. We can always resolve whatever issues there are through peace and dialogue. And I wish to indicate that from today onwards, we want first of all to appeal for peace and call for calm within the boundary. Na kuria uguo Governor Mutai niakomithitie miario ya Governor wa Kisumu Anyang' Nyong'o uria miario-ini yake orotithitie kuga bara ici itongoretio ni andu a Kericho. Mutai akiuga ta mutongoria miario ino miruru ndibati gukorwo ikiuma kanuni ka mutongoria kuona ni kuhurithania arahurithania kabira ici na noguo mioyo irathi na mbere kura.
I have seen my counterpart, my senior brother and elder brother from Kisumu, Professor Nyang. He has given out these statements consistently, pointing out that this menace is actually led by Kericho. I would wish to indicate that as leaders, it is not the time to cast aspersion, it is not the time to play politics in the lives of innocent people, but it's time to sit and show direction. Agokuyo wa ugiteri uria ucogereirio ni uci wa mahio mwena ucio urarikana gutongorio ni andu mataramenyeka guku cukuru imwe ikihingwo na aikari aya makihoyo kuiguithania na gucaria kihona gutigirira bara ici cia mihaka ni cia kinya muthia. I'm also reaching out to Professor Kindike Kiture and PS Omolo, so that in the next coming few days we will have a meeting in a neutral place where we'll be able to discuss objectively on a lasting solution on the boundary dispute of Sondu, while at the same time make out a lasting solution and clear strategies which will restore peace forever in the region. Gerifotera Muthingi TV, Geto Hwaiini wa Kimani. Haya, thegio muno mundu gwitoti Hwaiini wa Kimani ni ndo wa riboti yo na turi riboti ni oyo yigie gahe irithite na mbere na kuonekana muno wa Sondu na ni ate Gwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition iliyotongoregio ni Raila Amolo Odinga nionekanite gukira na njira nene gahe ishiri kuretu igithi na mbere muhaka-ini wa kaunti cia Kericho hamwe na kaunti ya Kisumu na kuria riu moretie thirikari kugerera ministry ya ugiteri wa thiini ni iliyotongoregio ni Professor Kindiki Kithure etekere gwikana ihenya narua na mituki na ningi atongoria mwena ucio metekere kunanira njung'wa niguo gutigirira na macokia thayo makiaria na andiki a mohoro mĩaraho ya muthenya wa umuthi atongoria ngwatanĩro ya Azimio ni moretie thirikari etikire gutigirira ati andu aria othe mahutitio ni ngai ici ni makorwo magithaitiro na njira iria yagĩrĩire. Chege wa Wanjohi ni aratariria. Thutha wa ngahi ha gutumuka mwena wa Sondu muhaka-ini wa kaunti ya Kericho na Kisumu, riu ngwatanĩro ya Azimio la Umoja ni ikitie mũgambo kuri thirikari makiurio gitirio gacirithio gicigo-ini kiu na makirio thuthurio tabanio ona ihenya uria kwahoteteka niguo aria maracogera ngahi haicio maikio ngono. In particular, we are demanding investigations to be carried out against individuals who have been implicated as sponsors of the violence, who include the Kericho County Governor, Dr. Eric Mutai. We are calling on the government to immediately bring the violence to an end and to provide round-the-clock security to the residents of this area. The people behind this violence and mayhem must be identified, arrested, and made to account for their actions. Makiariria andiki a mohoro mari guku Nairobi muthenya wa umuthi riu atongoria ngwatanĩro ya Azimio ni makuranite kihumo kia ngahi haicio ta ucogeri wa muingi kuma kuri atongoria hamwe na uteti makiuga ati kwaramio kwa mihaka gatagati ga kaunti icio cieri nikio gitumi kia ucogeri ucio. Let's make no mistake, the violence and mayhem in Sondu is not an ordinary disagreement between villagers. Big names are behind this violence. They include leaders and politicians from neighboring counties and in the national government. These leaders must abandon the expansionist tendency through which they are seeking to extend the boundary of Kericho County with a view of claiming Sondu town. Makiria ngwatanĩro ya Azimio la Umoja ni uritie thirikari guteithĩrĩria aria mahutĩtio ni ngahi haicio na njĩra ya kũrũgamĩrĩra marĩhi ma thibitarĩ kũrĩ aria magurarĩtio hamwe na kũrũgamĩrĩra mbiru cia mathiko kũrĩ aria matete mĩoyo yao. We are concerned over the negative impact of this violence on livelihoods and economic activities in the area. Consequently, we are asking the government to provide support to the families that have been affected by this violence. Such support should include footing the medical bills for those who have sought treatment and helping with burials of those who have lost their dear ones. Oho riu muingi uria wikaraga mwena ucio wa Sondu ni uritio kuiga matharaita mao thi na kuhimbiria thayu na makiria matua itua ria kuregana na gucogerwo ni ateti hamwe na atongoria. We wish to assure the innocent residents of Sondu from either side of the border
that we are in solidarity with them. We urge the residents to put down their arms and to embrace each other as brothers and sisters who have lived alongside each other for years. We are also appealing to the residents to resist and reject those inciting them to acts of violence and lawlessness that brings no value to the actors and the victims. Handu-inĩ ha Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Njohi. Muno mundu gwitoti Chege wa Njohi ni undu wa riboti iyo na atakirega njira hotorio riboti ni igi gwataniro ya Azimio kuhitukira Dominili ya makuriro makirekereria muthenya wa umuthe gwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition matongoretio ni Raila Amolo Odinga no rino mutongori wa kiama giki ni monekanire gukirira na njira nene ikinya ria thirikari ya President William Ruto ria kurekereria maabitha a borithi uthibirigiceni-ini ya gugeria gucokereria thayo bururi-ini wa Haiti gukirikana kuringana na Raila Odinga oroho na mbuto yake ni matariria ati bururi wa Kenya ndui na mbirarũ cia kuigana na koguo ni kana koguo ikinya riria kurekereria maabitha uthie bururi-ini ucio ni njira imwe ya gutigirira ati kana ya kuguoya kuona ati thina uria uri bururi-ini wa Haiti ti thina wa kibiraru mundu gwitoti Mainda wa Mucwe ena riboti ino. Ndumiriri-ini ine yarikia kurekererio ni muhao wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition ithamuni Jino Malwa nimonekana kugĩa na nganja harĩ gũtumwo kwa mbirarũ cia gũkũ bururi-ini na iria itakunyihira ngiri 1 bururi-ini wa Haiti uria uri gĩtarũ-inĩ kia Amerika Mohoro na uria uri na ngahĩha mũingĩ ũkĩrũrũngana na gũtetia president wao Ariel Henry magĩteta na kuga atĩ ũũ nĩ gũthinĩkania mbirarũ ici ona kũmaiga hatĩka-inĩ. Find it strange while the country is clearly grappling with internal security problems. The Ruto administration is taking 1,000 police officers to Haiti to fight a war that is not of our own. Gajasha Mohoro shimanite na ciĩko cia thigari ici hũthĩra hinya makĩria hĩndĩ ya mĩrũrũngano na ĩrĩa yatafanirio gũkũ bũrũri-inĩ makĩagarara ihoto cia ũmũndũ kũrĩa andũ matanyihĩire 72 matire mĩoyo yao kũringana na Mohoro rĩu makĩũria kana hihi thigari ici ciahota gũthiĩ kwagarara ihoto cia andũ bũrũri-inĩ ũyũ mũgarũ na kũrehe thayũ. Won't this be tantamount to exporting police brutality and abuse of human rights to our black Haitian brothers and sisters who are also protesting the illegitimacy of their president? Na kuona bũrũri ũyũ nĩ mũgeni kũrĩo na makĩria rĩera rĩa gũkũ nĩ ngũrani na rĩa bũrũri ũyũ Azimio monanĩtie kwaga kũiganĩra na kĩrĩa na kana hihi thigari ici nĩ cihetũkĩire mathomo ma kũmahotithia gũtabania birigiceni ĩno arĩ nĩ hamwe na kũgĩa na nganja na kana mbirarũ ici nĩ ikũhota kwaria rũthiomi rwa aikari a Haiti ũndũ ũrĩa arĩ wa bata makĩria. Different terrain. Are they properly prepared to go on this mission, or is Ruto ready to sacrifice the innocent blood of Kenyans for American dollars or for international recognition? Kuna bũrũri ũyũ ũgũmĩirwo nĩ mĩrũrũngano na ĩrĩa ĩratetia mũtongoria wa bũrũri ũyũ Henry rĩu Azimio maugĩte kũingĩrĩra ũndũ ũyũ nĩ kuna watho wa mbunge ya gĩtarũ kĩa Afrika na makĩria makĩendekithia atĩ Kenya na bũrũri wa Haiti citikoretwo na ngwatanĩro o yothe nginyagia ica ikuhĩ rĩu makiuga ngwatanĩro ya ica ikuhĩ ndĩiganĩte gũhothwo gwa thigari ici bũrũri-inĩ ũyũ. Would sending officers to Haiti taint our Pan-Africanist ties to the Caribbean? Whose heroes? Some of them, when you walk on the streets of Nairobi, we have our roads named after them. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto niwe weranĩire kũhotha thigari ici bũrũri-inĩ ũyũ nĩ atetetio nĩ mũng'ethanĩro kũrĩa maugĩte bũrũri ũyũ ndũrĩ na arangĩri aiganu na makĩria ica ikuhĩ ũhagũku wa ũgitĩri nĩ wongererekete rĩu makĩendekithia mbunge ya gĩbũrũri gũthũrima maũndũ maya kũmahetũkia mũiria wa thigari ici cirekereirio gũthiĩ bũrũri-inĩ mũgeni. Are we sending our officers to Haiti to protect Haitians while the security situation at home is deteriorating and they are unable to protect lives and property of Kenyans in Sondu, in the North Rift, in Northeastern, in Kirifotera Muthingi TV Rekone Maina wa Mucwe Maina Mucwe thegio muno na ndũmĩrĩri icio cia mbere ithatũ nĩ cigũkorwo igĩtũhingũrĩra kanya ga kũnina wĩkũranĩria woni waku ũrĩkũ na makĩria igũrũ rĩgiĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition gũkorwo ĩgĩkũmithia rĩtana rĩa President William Ruto rĩa gũkorwo magĩtũma mbirarũ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Haiti.
Thutha wa mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Samoei Ruto gũkorwo agĩka mogarũrũku ndudu-inĩ yake ya mũminista, Akenya nĩmonekanĩte gũkorwo makĩruta mawoni matiganĩte na kũrĩ angĩ kana angĩ a Kenya monekanĩte gũtũgĩria na njĩra nene mendekithia maya, gũkũ makiuga atĩ mwaka ũmwe wa wathani wa President William Ruto nĩ ũrĩkĩtie kũinĩka, na ingĩ makiuga atĩ matirĩ marona wĩra wake. Gũkĩrĩ ũguo nĩ matarĩria atĩ korwo ndudu ya mũminista kana minista arĩa akĩrĩ nao nĩo macũngĩrĩirio gũkorwo atĩ gũkinyanĩria wĩra wake na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, President ndagũne gwĩciria rĩngĩ otiga gũkorwo akĩmabuta wĩra. Bashia nĩ akoretwo gĩthirũka mũciĩ-inĩ mũnene wa Kenya Nairobi na kuongania mawoni matiganĩte. Kwa majina naitwa Teddy Okeo. Mi maneno ya kureshuffle nini makabinet hainifurahishi. Juzi ndio makabinet waliwekwa karibu 51. Tena sasa hivi wameanza story ya kureshuffle ya kazi gani, na hakuna kazi yenye inafanyika Kenya. Hiyo pesa yenye wanataka kuwekea hao wenye wanaingia saa hii wangesaidia nayo mwananchi wa kawaida. I think it's too early for a cabinet reshuffle. Bela ya ndo wameanza kuchukua roots to their jobs. Mtu ameanza kujua nini hajafanywa, nini inahitaji kufanywa, ameanza kuangalia ni projects gani za kufanya. Then reshuffling them inamaanisha hata mwenye anakuja pia ataingia ni kama anaanza kuanza shughuli zake fresh. Yeah. I think is that even if the president reshuffles 20 times the cabinet, he has not addressed the real issues. The real issues touching the common man ni mambo ya ushuru. Sawa, hii mambo ya ushuru, I think in the major problem. Sure, reshuffle, you can reshuffle even 15 times. Yes, I think the reshuffle was long overdue. And as a Kenyan, I think the president did a very nice work, to bring at least some new energy into the new ministries. And I think the creation of the new ministry, I think there's a new ministry that was created. It was the best. I think that's the best. The president did a very nice job. Some of these ministers also had some issues. For us it is okay, because you recently saw a number of a number of ministers were being criticized by the public for having said or done what they ought not to have done. So in the interest of the president, if he sees it's important to do a reshuffle, it is okay. Aya, mashino maoni hamwe ya Kenya kurumirira maugarũrũku maria maratafanirio utuku wa ira na ya maminista ni President William Samoei Ruto. Riu riboti ningi nire tukoretwo tukirumanira nayo thutha wa murimu wa kiriga gukorwo kiyumiria thukuru-ini wa airetu wa Eregi na uria uri kaunti-ini ya Kakamega. Riu riu murugamiriri munene wa ugima wa mwiri kaunti-ini no ya Kakamega ni arikitie gukorwo akiuga ati arutwo aingi ni mokoretwo kana marikitie kwamukira utungata wao na gukorwo makirekererio mainuke micii. Oho ithimi cia murimu ni irikitie kuoywo riri uthuthuria baraginyo wambikitwo wa kumenya niki kiarire kiria kingi na gucungiriria murimu uyu. Weekend iliyopita tulipata habari kwamba wanafunzi kwa shule ya upili ya wasichana ya Eregi walipata ugonjwa, na huu ugonjwa ulikuwa sana sana kwa magoti, kwa miguu, na pia walikuwa hawezi kutembea vizuri imara vile kila mtu anatembea. Kutoka hapo kaunti ya Kakamega, idara ya afya ikachukua hatua mara moja, na hawa wasichana wakapelekwa kwa hospitali zetu, Kakamega General Hospital yenye ilipata wanafunzi 34, Mkumu Hospital ikapata wanafunzi 43, Iguhu ikapata wanafunzi 22, na Shibwe ikapata wanafunzi 9. Wote wameshughulikiwa vilivyo kimatibabu. Tukachukua sampuli pia tukapeleka Kemri na kuchunguza ni nini haswa ilikuwa inaleta hii maumivu. Na kufikia kwa sasa inaonekana kwamba hatukuwa na infection yoyote
kutokana na hiyo maradhi, kwa sababu lab ya KEMRI imeleta matokeo na ikasema kwamba hakuna infection yoyote. Ronat nä rå thiä na mbere na gå kaya kumanagia na kana kumanagia na kwamukira kä na kä rä a maugä te nä makoretwo makä hinyä rä rio na njä ra nene no riboti no tå korwo tå kä mä amå kä ra wona twamba gå korwo tå gä ikä ria mwerekeri wakwa njä ra twambe twä kahinda gaitå ka mbere ga gwä kä ria ndå getä gere gå thiä ra mä tambo nä tå racokereria nako kaguru karime gatana kari Mohoro nake mumagari niyo nagira ndutaga wira wa kwendia hema negeka na ngonia kino wira ura ndiraga na ni tutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV nikio ni tugicemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri turi na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho yandĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Mũrugi. Kiroto kiumanite na Ngai gikoragwo gigĩa kũguna mũndũ kĩũmbe Jesu nĩngwendete wewe wakwa ikalawa ni kwiyumba kamwe na mumo wa Ngai na kubo ino ni kwenda mundo Lord, I lift your name on high. Uri murimi munini na ni urabatara ngwatanĩro na nyũmba ya Mohoro ihinda nĩ rĩrĩ amu Muthingi TV nĩ irakuhe mweke wa kwanĩrĩrithia kĩmenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene. Tuhũrĩre thimũ kũgerera 0777 572 kana ũtwandĩkĩre email nĩyo sales@lookuptv.co.ke ũkatũtume ndũgũ na tũtirithanie hamwe amu ndũgũ nĩ makinya. Nĩtũcokereria ngatho cia mwanya mũroreri wa Muthingi TV nĩ gũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra hamwe na ithuĩ gĩkũmenyithia ũrĩa bũrũri wa Kenya ũragĩthiĩ na mbere na gũkĩgariũra. Riboti-inĩ ĩrĩa ndagũtiga nayo nĩ atĩ na ruo rũhonge rwa NAT gũkũ bũrũri-inĩ nĩrũrakaya nĩ ũndũ wa kĩgĩna kĩrĩa makoragwo makĩheo na makĩrĩgia ũtungata wa mathomo, makiuga atĩ kwa mĩaka 10 matikoretwo makĩongererwo kĩgĩna gĩkĩ ona thengia ya mũtũrĩre gũkorwo wambatĩrĩte na gĩcunjĩ kĩa 50 harĩ 100. Mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ kana mũnini wa kĩgĩna rũhonge-inĩ rwa NAT Kennedy Nyamonda akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Murang'a nĩo Metumindigi Magũrũ nĩatarĩirie atĩ arimũ nene nĩo makoretwo makĩhutio na njĩra nene kumanagia na ũndũ ũyũ.
Ruhonge rwa NAT nĩrũrakanĩrwo kĩgĩna kĩrĩa maheagwo kĩa ũheani wa motungata ma gĩthomo gĩtiongereretwo gwa kahinda ka mĩaka 10. Mũnini wa mũigi kĩgĩna wa ruhonge rũu rwa NAT Kennedy Nyamwanda akiaria kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ akomithĩtie gĩko gĩa kwaga kũheo kĩgĩna kĩrĩa kĩagĩrĩire kuma cukuru wa mũthingi nginya secondary, maũndũ ũmwe namba ya wĩyandĩkithia ya NEMIS ĩtirahota kũgayana ciana cia cukuru na njĩra ihenya igĩcũngĩrĩria arimũ anene gũkorwo na kahinda karitũ tondũ nĩrahũthĩra kahinda karaya kwandĩkithia ciana ciothe. Capitation is an issue in our schools, right from primary to secondary schools. Capitation is an issue. We have an issue with this NEMIS. This NEMIS doesn't capture, it is very slow. Our ed teachers try to enter the pupils in their various schools into this system of NEMIS. It is very slow. It takes ages for them to capture all the pupils in a school. Kũngena kuo nĩ marahĩtũkĩra thĩna wa kwaga kwambatithĩrio ngathĩ ona mathũrimwo. Career progression guidelines are making our teachers stagnate in some grades for too long. And these interviews which they are subjected to, they are not enough. They attend the interviews and very few are promoted. Kennedy Nyamwanda nĩaretĩkĩria kũhe arimũ arĩa marĩkĩtie gũthomera ũrutani kamweke ka mawĩra ma gũthiĩ na mbere kũmahigia, na nĩacokeretie mũtongoria wa bũrũri President William Ruto tondũ wa kwandĩka arutani 55,000 harĩ mwaka. Internship, it is a strategy for us. We are supporting it. Teachers have stayed outside after college for far too many years. Let them be employed, all of them. We want to thank the government for the good work they are doing, because employing 55,000 now in a year, that one has never happened there before. We are really grateful to His Excellency the President for doing that. Akĩrĩkĩrĩria nĩarahinyĩria ũhoro wa arimũ arĩa marahurũka wĩra maheo mĩeri 6 ya kwĩbanga nĩguo mahote kũmenyera gũkorwo matarĩ wĩra-inĩ. It is important that just like in other sectors, once somebody is about to retire, to be given a terminal leave. We are not an exception as teachers. Let teachers be given a terminal leave so that they go home 6 months early to start adjusting, being away from work. This issue where a teacher is given a letter of warning 1 year to that you are retiring next year, and then the teacher goes and forgets because teachers are very busy. Ngĩribotera Mũthingi TV mbĩtagwo Mwende wa Mbere. Haya, gatho mwanya muno ni undu wa riboti yo na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kũmũnagia na mbura nene ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkiura na makĩria ya El Nino mweri-inĩ ũyũ tũrakĩingĩrĩra wa October kumwe kana kumwe gwa kaunti iria ciarahobanĩrio na njĩra nene nĩ ituĩka rĩu nĩ aikari nĩmonanĩtie haho yao mwena wa Lari huku nĩ kaunti-inĩ ya Kiambu. Nĩ kumwe gwa kũrĩ aikari maugĩte atĩ harĩ bata wa thirikari ya kaunti ĩrĩa ĩtongoragio nĩ Ndagĩtarĩ Paul Kimani wa teithĩrĩria kuna atĩ mũnĩko ũyũ wa maĩ waya gũcũngĩrĩria hathara nene. Yu nĩ wa Mwangi wena ici Helen Joel. Sasa ile hofu tuko nayo ni ya ili mvua inatarajiwa kukuja ya El Nino, shule yetu inainama na pengine mvua itakuwa ikasindi na pengine hizo darasa zetu zitakuwa zimefunikwa na maji. Thukuru wa Mũthingi wa Kĩangatu nĩ ũmwe wa thukuru ũrĩa ciarĩ na arimũ mena ihoru nĩ ũndũ wa matuĩka na mũihũro wa maĩ hĩndĩ ya mbura ĩno ĩrĩgĩrĩire kura ya El Nino. Ũũ nĩ thutha wa mbura nene ĩrĩa ĩraurire wiki ĩrĩa ĩrahĩtũkire na gũtũma maĩ maingĩre kĩrathi magĩkĩra ikĩra cia cioro cihũre maĩ, ũndũ ũrĩa nĩ mũtino harĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ kũrĩ andũ na gũtiga hathara nene kũrĩ arutwo. You can see that it is steep. Even the soil is being covered by the rains. If you look at the classes, you can see where they are. And in fact, we were one class which water had gone through the holes down there. So you can see how dangerous it is because the water goes even inside the classes and it is very risky for the children. So we can see that it is hard for the children to run well with these rains, and also the classes, they are in an area where they need to be observed well because the rains didn't destroy those classes.
even the where they are. Kuringana na cibu wa itura riri Njoroge Muigai niugite ati icigo itiganite cia Rarita, Kiangatu, Magina na Kijabe ni cia miena iria minamu muno na iria cikoragwo na matuika hindi iria mbura nene iraura. Na changamoto ambayo ambazo ziko ni nyingi, hasa wakati wa mvua, kwa sababu maeneo haya yameinama na tunapangana changamoto. Mvua inaponyesha, maji yanateremka kutoka upande wa juu yanaenda kwa macho ambao hata mnaweza ona macho ambayo yako hapa, na inaathiri hasa wanafunzi, kwa sababu choo zikijaa zingine zinavuja na zinateremka kwa mito ambayo husababisha kiafya, inaharibu kiafya. Kwa hivyo hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa sana hapa katika eneo hili letu, hasa si hapa tu Kingatwa, kuna maeneo mengine kama pale Kishiengo, kuna kijiji kingine kinaitwa Kamuheria, Gatina, kule Kijabi pamoja na Mashani. Maeneo hayo yote yameinama na hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa. Aikari akuu ni mahoete thirikari kumateithĩrĩria mahote guthama niguo kurigĩrĩria hathara iria ingĩrehwo ni matuika. Mũbango ũrĩa mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ augĩte atĩ ni marabangana na cibu wa itura rĩu niguo mamenye ni bamĩrĩ cigana cirabatara ũteithio niguo mahote kumathamia mbere ya mbura ĩno ya El Nino yambĩtie kuura. Yote ambayo katika sehemu ambapo kuna danger, kuna hatari kwamba kunaweza aidha kukatika ama maji yanaweza kufurika, ni kuahimiza kwamba ni wakati mzuri wa kuondoka, wasingojea mvua kunyesha ndio tena wanaanza kukimbia wakati ule. Wale wanataka msaada kupitia kwa vitengo mbalimbali vya serikali, waweze kuongea na chiefs ambao wataweza kufikisha ujumbe kwa haraka, waweze kuhama katika sehemu hizo wasije wakapatwa na hatari ya labda kifo ama mambo mengine. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Yuni wa Wambui. Tũrĩ kaunti-inĩ ya Kiambu na nĩ atĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu hamwe na rũhonge rwa kũrũgamĩrĩra kana hamwe na rũhonge rwa kũrũgamĩrĩra marĩhi ma thibitarĩ NHIF nĩ marĩkĩtie gwĩkanĩra ngirimiti ya mũigana wa ciringi mirioni 600 na iria itanyĩtwo kũhũthĩka harĩ gũtigĩrĩra atĩ mũbango wa gavana wa kaunti ĩno Paul Kimani wa Matangi wa gũtambia ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ wakorwo gĩkinyanĩra. Mũbango ũyũ ũtanyĩtwo gũkorwo ũkĩhutia andũ makĩria ya 7,000 kumanagia na kaunti-inĩ ĩno. Wa mũbango ũrĩa twĩ naguo ũrĩa twandĩkanĩra ũmũthĩ ũyũ na NHIF, county government ya Kiambu nĩ gũkorwo ĩkĩrĩha aikari a Kiambu mĩciĩ 100,000 households iria tũgũkorwo tũkĩrĩhĩra, na nĩ tũkũrĩha NHIF mbeca itanyihĩire shilingi milioni 650. Wako na shida ya chronic disease. Kwa sababu mama wengine wanapata ni mama mzee mwingine ni mkongwe, ako na diabetes, ako na hypertension, ako na magonjwa mengine na hawezi kutibiwa. We ask for a cover that can cover those people. Tuma kaunti-inĩ ya Kiambu tuthie nginyanagia na kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Aikari itũra rĩa Mũgandi gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ matetetie mwene kandarathi ũrĩa na ũrĩa kũrerĩkana atĩ arenja mahiga kware-inĩ ĩmwe na ĩrĩ itũra-inĩ rĩrĩ, na nĩ kumanagia na inegene rĩa baruti iria irakorwo ikĩhũra mahiga mwena ũcio. Gũkĩrĩ ũguo nĩ matetetie rũkũngũ rũnene na rũrĩa rũkoretwo rũkĩũmbũrwo nĩ lori iria irakuua mahiga macio, makiuga atĩ angĩ nĩ makoretwo makĩrwara mũrimũ nginyanagia wa asthma. Rĩu kĩrĩa kĩnene nĩ mbura ya kĩboboto na ĩrĩa ĩtanyĩtwo kuura kwanjĩrĩria mweri ũyũ yaura gũgũcoka gũthiĩ atĩa, kuona atĩ marima mau macũngĩrĩirio gũtigwo marĩ ũtheri o ũguo. Mũndũ gwĩtwo Bashia wa Wanjĩre nĩ aratarĩria. Maabitha a borithi mwena wa Ndia mararĩ na ihinda iritũ kũgeria kũhoreria aikari a itũra rĩa Mũgandi kaunti-inĩ ya Kirinyaga arĩa marũrũnganĩte magĩtetia mwene kandarathi ũrĩa ũrenja mahiga kware-inĩ ĩrĩa ĩrĩ itũra-inĩ rĩrĩ. Mathĩna maitũ nĩ atĩ kuma Mũcaina oka thĩinĩ wa site nĩ akoretwo atũthũkĩire rĩera, baruti iria akoretwo akĩhũra already nyũmba nĩ ciambĩrĩirie gwatũka.
Kuringana na ikari a itura riri matongoretio ni Nahashon wa Mugunda kuma riria mwene kandarathi uyu okire haha akoretwo akimagagia nyumba ciao cigithukangio na riu cikirie kumomoka kumana na kugia miatuka minene. Kuna nyumba zime karibu kubomoka, ziko na crack dangerous sana, na watu wengi wamehama nyumba zao na wengine wanakaa sababu hawana pahali ya kuenda. Mwene kandarathi akoretwo akihuthira baruti kwenja mahiga kwari-ini ino, na riria ciahuthirwo ikaria ya matingiikara na thayo, na riu ona mahiu mao ni guthata marathata. Guku gwitu ri ndikakura kirima na tutihota gwikara kuo kana gweka ati ni rukungu. Uma ni ati gutire guku mutimio na atimia mayuire ya gutimutimio rinda guku ara mari ndari ciaumire ng'ombe ni ciahunire in fact gukwira oro wa Madithemba andu amathinjire mburi guku gutire warire nyama cianda. Thina ungi uria magomeire ni rukungu ruria rukoretwo rukiuma kwari-ini ino ruria ruracungiriria mirimu ya kuhihia kuri ikaria ya asthma na ciana ciao igatiga guthie cukuru. Ni undu wakio ola mundu agikoraga o braki iyo tukarigwa atiriri kai kurathi ata riri mbura ya El Nino itanyitwo guthandana, aikaria ya maugite miturire yao iri hatikaine kuona kuri na mitaro ihingiriirio na uguo mai matuo makamakora nginya micii-ini yao. Mai ta mara mahingiriirio kuria mikaro-ini ire yao ni turona ni undu ora mahingite na tuturaga guku ni megutua moke matukore thiini wa gicagi giki. Aikaria ya maugite mageretie gutacukia makinya mothe kwaraniria na mwene kandarathi uyu makimwandikira marua magathie kwi ruhonge rwa NEMA makamwita micemanio no ndetikagira kwaria nao. Urathi ata tugetie maundu mothe gutio ndo no uraiguo tukari kwa chief gwothe gutio kundu tutathiite. Hindi ya mururungano uyu andu ni maikitio ngono ni maabitha a borithi riu aikari magitetie ikinya riri makiuga kihoto kiao ni kiragararwo. Kuna watu wetu wamechikwa, tumetidwa, hao wamechikwa kwa nini? Sasa tunajijibu kwa nini? Kwa hivyo kuna kitu mchina ameficha na administration. Ukiuliza maswali mingi unaambiwa hii kazi ni ya serikali. Handu-ini ha Muthingi TV njitagwo Bashia. Ni ripoti njega kuma kuria kaunti-ini ya Kirinyaga. Ruhonge rwa Fawe Kenya riu nirikitie kuheana kompyuta mathukuru-ini manana kaunti-ini ya Nakuru kugerera mubango uria ari wa guteithĩrĩria mwana wa kairitu riu gukinyeria riu wa thukuru ni urikitie kwamukira kompyuta ithatu iria ciumanite na ruhonge ruru itemi-ini ria gutigirira ati mutaratara ucio wa gutigirira ati na makiria ciana mathukuru-ini cia kiamukira githomo kiria kiagirire na makiria gia kiriu ni giakinyanira. Mũmbunge wa Bahati utongoretio ni munene wa githomo mwena uyu kana munene wa githomo mwena Victoria Muli no ukoretwo ari muhari-ini wa mbere gutigirira ati undu ni wakinyanira. Mundu gwitwo Bashia wa njere oro ringi. Ruhonge rwa Fawe Kenya ni ruheanite kompyuta thiini wa cukuru 8 kaunti-ini ya Nakuru kuria cukuru yamukirite kompyuta ithatu o ni kugerera mubango wa guteithĩrĩria mwana wa kairitu. To be precise, 8 schools each getting 3 desktops. Uthunduri wa mubango uyu gitabanio cukuru-ini wa Kiamaina gicigo-ini bunge kia Bahati utongoretio ni munene wa githomo kaunti-ini ino Victoria Mulili. Mulili akiaria na andiki a Mohoro ni atugiritie ruhonge ruru wirutiri-ini wao hari guteithia thirikari niguo gukinyaniria mubango wa uhuthiri wa teknoloji macukuru-ini. Guku akiuga thirikari nene hamwe na ya kaunti ni iranyitanira hamwe na honge itiganite niguo gukinyaniria uhuthiri wa teknoloji macukuru-ini muno hari kugacirithia githomo gia CBC. My name is Victoria Mulili. The County Director of Education, Nakuru County. This is a great day for us that we've come to witness and to launch the program from Fawe Kenya chapter, providing computers to schools in selected schools in Nakuru County. Mwena-ini wa muramati wa ruhonge ruu kaunti-ini ino ya Nakuru Anthony Mwakasa augite itareo ni gutigirira githomo ni kiragacirithio hasa mutaratara wa CBC. My name is Anthony Mwakwasha. I work for Fawe Kenya, and today we are distributing computers in 8 schools in Nakuru County. We want to ensure that our students acquire or enhance their digital skills and as well get access to holistic health information. Mwarimu munene wa cukuru ucio nake ni atugiritie ruhonge ruru guku agiikia ritana kuri andu angi guteithiriria hari uheani-ini wa kompyuta ingi nyingi niguo kuhura njeki mutaratara wa CBC macukuru-ini. My name is Kariuki, the teacher
Hwaiini Primary School. This will go a long way in integrating ICT with our learning. It has been a challenge for us because we had very few gadgets for ICT. FAWEC, thank you. Continue with this noble idea. Don't stop here. Handũ-inĩ ha Muthingi TV njĩtagwo Bashia wa Wanjere. Gate Bashia wa Wanjere thengio mũno nĩ ũndũ wa riboti ĩyo na atakĩrenga njairwo riboti kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. Itwe kaida gaitũ gakĩrĩga gũikĩria na gĩtĩo kĩnene twambe tũikĩrie. Rũgetekere gũthira mĩtambo nĩ amũrũ tũgĩcokereria. Tũkorwo tũkĩmũrĩka kũrĩ haro-inĩ nacio cia netu. Tukimenya ũrĩa iragĩthiĩ na mbere na gwĩbarita. Karibuni na mwikare mujire niki kiaria kingi. Pastor, mundu toyo okago tukufio na ndari uguo tene. Thikũ ici ona thimũ yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithuĩ Muthingi TV tugakurehera tabarĩra ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikora mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu hietha thamake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. Amaretwa njĩtagwo Susan Owol Njuguna nĩ yambĩrĩirie gĩikaro gĩa ciana gĩtagwo Eloi Children's Home. Twĩna ciana 36 tukera mwathani nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũririkana ti kawaida kũririkanwo no nĩ Ngai ũtũmĩte tũririkanwo nĩguo nĩ tũragoca Ngai na tũkamwĩra nĩ wega nĩ ũndũ wa kũririkanwo na nĩ tũrenda kwĩra andũ atatu nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa mwega marutaga makatuĩka a kũhutia ngoro cia andũ kũhe andũ hinya koguo andũ arĩa matarĩ na mwĩhoko makamahe mwĩhoko. Thank you for impacting our lives and changing our story. Muthingi TV iharo-inĩ tukimenya na kuohoria maũndũ makana mbĩtĩka cia Alan Chesang na makĩria cia Super League kerekaria kerero nĩ tanyĩtwo kũrĩkanĩka wiki-inĩ ĩno juma kwanjĩrĩria tarĩki 7 mweri-inĩ ũyũ mwena wa Dura Farm gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Trans Nzoia. Ahotani arũme magakorwo makĩinũkia ciringi milioni 1 gũkũ na arĩa makorwo makĩiyũkia namba 2 mainũkie kĩmanjĩka gĩa ciringi 500 namba 3 makĩinũkia kĩmanjĩka gĩa ciringi 300. Mbĩtĩka ici tanyĩtwo gũteithĩrĩria na njĩra nene harĩ gũtigĩrĩra atĩ ũnyui na ũhũthĩri wa dawa cia kũrebia no akorwo ũkĩonererio kana ũkĩkorwo ũkĩnyihio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Already we are not doing it for the first time. This is the second time and I know we shall have third edition, fourth edition na hizo siku zingine zote. Mimi na urge timu zote zenye zimeregister zikuwe tayari kupiga mpira because soka iko hapa. Na sisi already Alan mwenyewe ni professional kwa mpira. Amecheza mpira, anaelewa mpira nini. Na sisi tumekuja hapa kama stakeholders wa Trans Nzoia County at large. Tuko na ward coordinators 25 na wote ni professional wa mpira. So natumai ya kwamba this tournament is going to be done in a professional way na kila mtu, kila team tuko tayari kucheza. Asante Bwana Alan, najua umetuletea kitu ya maana kama vijana na sisi tutakuwa pamoja na wewe hata huko mbele. We are here in preparation to launch the Alan Chesang Super Cup
na hii ni mpaka hapo ambayo tumeshirikiana na FKF kupanga hii mambo ya hii mchezo. So tuna promote fairness kwa matimu zote ambazo zinacheza, na round hii tumehakikisha ya kwamba we are including all the teams in the county. So we are including 16 teams in every ward, and we also have our ladies team, which we have 50 ladies team, na tuko na 400 teams ya men. We want to make sure that all our boys and our youths participate in this tournament. This tournament is because we have seen the level of unemployment that is in this county. Na tunahakikisha we want to keep our boys busy and also empower their talents in a way that waepuke na mambo ya madawa ya kulevya na mambo mengine hapa na pale. Ni gatho cia mwanya ni undu wa riboti na atakire nganja ikireho tugithi na mbere ni ati uria wale muthondeki wa miri na njira nene kana na ritwa ringi ria moikaine ta bodybuilders Robert Phil hari guku bururi-ini na kuria tanyitwo gukorwo ari mutuithania macindano-ini maikire karia keri ria Mr and Mrs East Africa Bodybuilding ni tanyitwo kuhanika mucinde munene wa Kenya Nairobi. Makiria ma athaki magana matatu nio matanyitwo kunyita itemi mbitikaine ici. We've all talked to the funds. They really create that show and put so much, so much effort and happiness, and I can feel on my back because I stand on here, they stand in the back. I can feel all the, excitement and happiness and for the show, for the athletes, and that's the main thing. To make me to come back. I think you have a big crowd, you have a big support people for this industry, and we need them. And then one of the things is the factor is the athletes. They really have a great quality, and I've been invited for the second time. Maybe I did a great job or no, together with my teammates. We cannot forget them. We are a team, and together we can do better, we can do stronger. This year we are going to have a second edition of Mr. and Miss East Africa. So we are expecting over 300 athletes, which is, compared to last year, it's a bigger number. And we are expecting spectators all the way from even South Africa. We have a few South Africans who are coming. So it shows you the magnitude of the event this year. So the prize money, we are scaling it up to 2.6 million to be shared among the categories, and then we have added 3 new categories, which are classic physique, masters, and special category. So he's here to make sure we upgrade, we uplift the standards for our bodybuilding sports. So I'm here courtesy of Rupa's Fun and Fitness Center, who is the main organizer of this event, which is being held in Eldoret, and this is the second edition. So I would say that the first one, which was our trials, ended up being very successful, and we are hoping to see even a better event this 7th of October. Tukithina mbere ni ati ni kurari na gikeno na andu hiu thutha wa kirabu gia KCB mwena wa nyarari mbitikaini cia volleyball na thutha wa kwanura nao wa Kenya Pipeline seti 3-1 na ogwo ira maruta ahotani mbitikaini cia volleyball ya fara wa timu no Jafeth Munala ni atanye kana ni ataririe na njira nene uhotani uguko agitugiria airetu wake na kurerugiria ati ni gutike kumana na wirutaniria wao na makiria kana gukorwo makirutaniria na njira nene na kunyita itemi nikio marakorirwo makiyukia uhotani uyu. I can say I'm thankful to the KCB management for being patient with us, because 3 years down the line we could not win, but now we have won the 4th year. So they have been patient with us, and they are given this a platform to bring this trophy back home. We realized our mistakes during the first set because we served a lot outside,
we lost a lot of balls serving outside, so we try to rectify that in the second set and third set and fourth set. So that worked for us well, and our services were good now. So they managed they made us to win easily on the net defense. Yeah, I want to dedicate to the student from Kwandanze Girls. She has really played well, being her first time in the club level, at the club level. She has really played well, and she made the difference in the team. That's why we have won it easily today. Yeah, it's good to go to Africa when you already won the national championship. You have that strength, but when you go to runners-up, it becomes difficult for you to win. But I'm happy that we are going today, and we are going to Africa with a strong heart and strong fighting spirit. So we are likely to bring it back home again. The Kwanzaa lady, the Terry is a potential to look as a upcoming player that's very lethal, and I think she's going far. That position has been in the national team. It's being played by Chumba, and I think she's going to level the Chumba when it comes to the national level and at my club level. Remember when Chumba left, to have struggled a lot to win this national league, but she came and brought that difference. I'm happy for her. She has to study hard and train hard, but the future is bright on her side. We came in this championship, the players with one target, has to carry the trophy to KCB because KCB has waited for so long. So we came all of us with one target to win the championship. So I kept promising my girls and telling them that our target is still there. We are still on course. We shall not give up at any point, no matter the situation, whether the opponents are ahead of us. We should not give up. We should keep pushing, and that is what they did up to the last whistle. Haya, nacio bitika cia Europa League igukoro kana ni igukoro igithako na iritanyitwo guthako Hwaiini Ũmũthĩ maundu megukoro mahana githemba ta giki. Back to Pala megutugana na timu ya Olympiacos guku nao timu ya SC Freiburg batugana na timu ya West Ham. Roma megutugana na timu ya Soviet guku nao timu ya Liverpool marona na timu ya Union Saints. Gathoshe mwanya kuna ate kumahediria twajiririe mutaburuko uyu no korogete na hamwe na idio ginyanagia na thaici ari gutiria turatiriga mohoro maito ma muthenya wa umuthi na makiria maitha riri hau nini ho gukorogikira gaturumo gakioka ate no akimenya uria bũrũri wa Kenya watindo kigario Odo maragithii na mbere na gwifarita Gathoshe mwanya ni andu aria othe makinyaniria mutaburuko uyu matongoretio ni andikitwo othe ya mohoro kuma ituri ciothe itiganite na aria matigirira ati ni matumathira riboti cia gukumenyithia we uri ta mwererori wa Muthingi TV mundu gwitwo Desmond akiuga muhori wakwa wa Bisha Gathoshe mwanya kuri mundu ugwitwo Litaka no uri kiuma thutha wa kindu gitagwo graphics director wako mundu gwitwo Tiperis Mwangi guku nake mundu wikaine ta wa Boy Wajao yo kima muhareria wa mohoro maya Gathoshe mwanya kuri timu yothe itigagira ni twahunja na njiriria yagireire kuri ng'enda-ini cia ukinyaniria nayo timu yothe ya transmission niyo TX togoretio ni kairitu gia gwitwo wa Thika Gathoshe mwanya ni gutigirira ati ni twakorwo tugikinyanira na njiriria yagireire ni hau niho gukorwo gikira gaturumo ni tucemanie muthenya wa kiumia wona Ngai agitukinyaniria mwaro uyu ru ndatigira mundu gwitwo Mwangi wa Murugi mari na muruna we mundu ugwitwo ti wa Boy Wajao na aria megukorwo makimutirithia kumanagia muthenya wa umuthi. Shalom 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 mahitha mothe tugicemanie nawe na ujete Kariuki wa Nduati megukorwo ngitika mucio witu no wa kihumo gia gutherema guku ni kwa Muthingi TV Ngai njega.